Buno banda para comenzar a hacer el Big 3 primero tenemos que ubicar en que parte est nuestra batería en mi caso est, en esta posición pero se preguntar en que es el Big 3 pues simplemente es un refuerzo que se le hace al sistema de carga en donde se refuerzan 3 puntos importantes que es el negativo de la batería al chas es otro refuerzo de el negativo de la batería al bloque del motor o también se puede que coloques una el ni del bloque del motor al chassis cualquiera de las dos es válida y la el tilmo refuerzo será del positivo de la batería al positivo del alternador y se recomienda que se haga con cable calibre 0 YQC 100% cabra esto para aprovechar lo es posible este refuerzo bueno ahora foi a meter va a ir instalado cada el ni de cable esto para saber si ento necesito de preferencia lo que son las tiras o los negativos que son lo más corto posible en el caso del positivo del alternador que es diac don vimos esta terminal pues, ac no hay de otro lo largo que se necesite y para identificar el positivo del alternador es muy simple es un tornillo grande que por lo regular viene en la parte trasera a un lado y viene tapado con tipo de empaque es el positivo del alternador y el cable que voy a utilizar va a ser el cable por electrodo cable es a node los que yo recomiendo para hacer el Big 3 incluso para hacer una instalación de car audio esto porque es menos caro que el cable de car audio adam de que es 100% cabra pero antes de hacer el Big 3 voy a checar que voltaje mi marca la camioneta es que la vamos a encender y vamos a ver que voltaje nos da ya que muchos piensan que el Big 3 lo que se busca con el Big 3 es aumentar el voltaje y para nada lo que se busca al hacer el Big 3 es tener un voltaje más estable y disminuir las caídas de voltaje pues bueno el voltaje de mi camioneta est entre 14.7 14.6 muchas veces me preguntan sobre si hacer el Big 3 da la computadora o da la batería etc. Y para nada ya que no estamos manipulando nada como lo es el regulator de voltaje del alternador ya que por ejemplo si tu alternador trabaja por encima de los 14.7 volts arriba de los 15 hay un problema o si trabaja por debajo que si 11 volts 10 volts significa que también hay un problema pero nosotros simplemente estamos agregando un cable de mayor grosor para evitar las caídas de voltaje también me preguntan si lo pueden hacer con cable calibre 4 y no lo vas a aprovechar el 100%. Y otra cosa, el Big 3 lo puedes hacer casi en cualquier auto, pero se recomienda más para autos que ya le instalaron un sistema de car audio que ya no viene de fábrica como, en mi caso el negativo de la BA es bastante lejos de algún tornillo del bloque.